الرجيم وكذلك نجزي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Subhanallah, is satanic whispers and opposes. Go ahead. And they were scared that the Prophet ﷺ might react angrily. But the Prophet ﷺ said, this is Salihul Iman. This is a sign of clear faith. The Sahaba were thinking they're going to get condemnation. They were thinking the Prophet ﷺ was going to say, how can you have thoughts like this? The Messenger of Allah ﷺ said, this is a sign of clear faith. So sometimes when you get these thoughts, it is a sign that your Iman is strong, your Iman is clean, and Shaitan is trying to put these waswasas, but inshallah your Iman will fight these waswasas as well. I would now like to request Brother Sufyan Goji to come to the mic and illuminate our hearts with the Naat of the Prophet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Spirit Sharif sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habib تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو اے جلوہ جانانا شرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے سرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے رسالت ہے آنا تیرا پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری بلبل تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو اے
رسالت ہے عالم تیرا گر بن کے یہاں پہنچا مر مر کے ہی پایا چھوٹے نانا کی اب سنگے در جانا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائے کرتا ہوں جبھی سائے سجدہ نہ سمجھ نجدی او نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی مار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کی جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا ایک افسانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تمہاری نبوت ہے جلوے جانا السلام علیکم MashaAllah, subhanallah, beautiful Naat recited by Brother Muhammad Sufyan Goji. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the sweetness in his voice. May Allah subhanahu wa ta'ala increase the desire in our hearts to keep on listening to the praise of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Hurairah ta'ala anhu, once he was very hungry, and at that time the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had stopped the Sahaba Kiram from asking from other people. So Hazrat Abu Hurairah thought, I cannot ask for food. So he decided to do is he stood on the main road, and he thought, when someone sees me and they sees how pale I am, how thin I've become, that I don't look well, they'll probably ask me what the problem is. I'll tell them, they'll take me for some food. So he says, I stood there, and then Hazrat Abu Bakr Siddiq came. So then Hazrat Abu Bakr Siddiq was coming. He came and he was looking down and walking. So he said, to try and get his attention, I said, Assalamu alaikum. So he says, wa alaikum salam, but he doesn't look at me. He keeps on looking down and he walks away. He says, I was very upset by this. I'm thinking, I'm starving. In this moment, as the Umar ibn Khattab comes, and again he's looking down and he's walking. As the Abu Hurairah says, Assalamu alaikum. As Umar ibn Khattab replies, wa alaikum salam, continues to look down and walks away. As the Abu Hurairah says, I've lost my hope. No one's going to feed me. And in that moment, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam walks past. And he says, as he comes, I make salam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam replies back to me. He looks at me and he says, oh Hurairah, what is wrong with you? What is the problem? Why are you so pale? Why do you not look well? He says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have not ate for a couple of days. I am hungry, I am starving. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, come, today you will be my Rahman. Today I will feed you. And he takes him to his house. And look at the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam.
the king of both worlds. But when he goes to his house and he says, "Oh Aisha, what food is there at our house?" She says, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there is no food, but someone has just donated a small bowl of milk to us." As the Abu Hurairah sits down, and Huzur sallallahu alaihi wasallam says to Hazrat Abu Hurairah, that, "Oh Hurairah, seeing as you're here, why don't you go into the muhalla, into the area, and invite whoever you see and say, today there is a da'wat at the message of Allah sallallahu alaihi wasallam's house." As the Abu Hurairah thinks, a small bowl of milk, clearly it is the order of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He goes away, and altogether 70 Sahaba Kiram gather at the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They sit in, you stand up, you will feed all the Sahaba Kiram. As the Abu Hurairah stands up, gets the bowl of milk, goes to the first Sahabi. He drinks it, as Abu Hurairah looking inside how much is left. Second Sahabi is looking inside how much is left. Third Sahabi is looking inside how much is left. And then he realizes that every Sahabi is drinking, the milk is staying exactly the same. And all 70 Sahaba Kiram drink. And then he says, "It is me and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam left. My bhuk, my hunger, my waswasas are saying, oh Hurairah, you drink first, but my love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, my iman for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he says, give it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam first." And he says, "I give it to the Prophet." The Prophet says, "Hurairah, you drink." He says, "I drink, I give it to the Prophet." He says, "Drink some more." He says, "I drink." He says, "Give it to the Prophet." He gives it to the Prophet. He says, "Drink some more." He drinks and then he gives it to the Prophet. And the Prophet ﷺ says, "Drink some more." As Abu Hurairah says, "Ya Rasulullah ﷺ, I cannot drink a single drop." And he says, even after all of that, exactly the same amount of milk was still present in that bowl of milk. And that is why Huzur Mufti Azam Hind says, "Peete hai tere dil ka, khate hai tere dil ka, pani hai tera pani, dana hai tera dana." Now without further ado, inshallah, after Hazrat Maulana Naeem Qiblah's bayan, we also have an international renowned Naat Hafiz Furqan Qadri, all the way from Zimbabwe, who will also be making appearance and illuminating our hearts with the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, I would like to request one of our own, and alhamdulillah, Maulana Naeem Qiblah, he's grown amongst us, and we all know him. Alhamdulillah, a very God-fearing soul, and when he does his bayan, he has a unique way of doing his bayans. He has this way of communicating to the audience where what he's trying to say, it sits in your brain, and the knowledge, what he's trying to say to you, you understand and you digest that knowledge. So alhamdulillah, he has a very unique, bespoke way of doing his bayan and getting his message across to us. So without further ado, I would like to request Maulana Naeem Qiblah to come to the mic. Nare Takbir, Nare Risalat, all by the Sunnah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Ya wasi' al-karami. Most Honorable Ustaz al-Ulama, the one whose book inspired me to deliver this lecture, Hazrat Qibla Maulana Muhammad Nizamuddin Misbahi al-Qadri, Maulana Muhammad Siddiq, Hafiz, Qurra, Hazreen Majlis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The ulama, they mention that jinn and Jannah,
they share the same root word. Their root meaning, although these words are miles apart, where is jinn and where is Jannah? But in actual fact, when you look at them linguistically, from terms of vocabulary, then in reality, they share the same root letters. And the reason being that just as Jannah is hidden from us, then the creation of jinn is also hidden from us. They are both creations of Allah subhanahu wa ta'ala that we are unable to see. And this brings me to my first point. No matter how many advancements we make, we can never truly appreciate the vastness and the breadth of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, insha'Allah ta'ala, from what ulama have mentioned, the 18,000 realms, insha'Allah we will touch upon just one realm. But before that, I would like to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, because in reality for the past week I have been unwell. I thought I wasn't be able to attend today, but Allah gave me the strength. I was able to come, so I make dua to Allah that first and foremost, He protect myself, yourself, your family, our families, loved ones from all types of physical and psychological illness. May Allah subhanahu wa ta'ala give me the ability to speak the truth, for you to listen to the truth, and for us all to act upon it. When Allah subhanahu wa ta'ala He created jinkind, He says in Surah Rahman, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, that Allah subhanahu wa ta'ala He created jinn from a smokeless fire. And the ulama, they mention in particular what part of the flame. In the similar way that when Allah subhanahu wa ta'ala created humankind, He created us from pure clay. Allah subhanahu wa ta'ala, He had ihsan upon the jinn kind as well. He created them and He sent them upon this earth. Now jinn kind, they were created before us. How Ta'ala mentions jinn and human together, He will mention jinn first and then He will mention humans. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. We did not create jinn, we did not create insan, humans, except that they worship Allah. Allah created this creation, they too were ordained by the Sharia. But unfortunately, when Allah placed them upon this earth, they were rebellious. How do we know this? Because when Allah subhanahu wa ta'ala said to the angels, إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, then the angels, what did they ask? Yani, when Allah subhanahu wa ta'ala, He sent jinkind upon this earth, then they were responsible. And Allah created various creations and placed them under His control, under the control of the jinn. They disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. And so Allah subhanahu wa ta'ala, He sent His angels. And this is a major war which occurred. Allah sent His angels, they came down in huge numbers, and they punished the jinn for their disobedience. Relationship to jinn kind is similar to the relationship of Adam to humankind. So when the punishment of Allah came down upon them, the angels, they lifted Azazil to the first heaven. He was given control of the first heaven. Here his name was Harith. And slowly, slowly he would worship Allah until they say between the heavens and the earth there was not a spot, a space where he continued to ascend until he became the teacher of the angels, Mu'allimul Malaika. When he had attained such a high maqam, such closeness, such ability to create, Adam alayhi salam, and he made apparent his greatness upon the angels. Thereafter he commanded the angels
إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded the angels. Now, you might say, the angels were commanded, where is Shaitan, where is Iblis, where is Azazil in this? His name is not in the command, he was jinn. So the ulama, they mentioned, some of them, they said that the similarity between the angels and the jinn is that they're both made from light. One, the fire contains smog, darkness within it, but the angel, it contains cloud. But regardless, they are two separate creations of Allah subhanahu wa ta'ala, we accept. But when the command came, he himself was also instructed to bow down. But he refused. What the scholars have mentioned, envy, bow down to that which I created. He said, أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ. I am better than him. You created me from fire and you created him from soil. So my dear brothers, in this day and age, where everything we think, we are more intelligent, we know better, this was the mistake that the shaitan made. Because when the hukm of Allah came, and it was clear and manifest upon him, what he should have done was put his hands up and said, you are Hakim, you are all wise, submit now. We heard, we obeyed. But rather he used this faulty reasoning. Ulama, they say his very reasoning was incorrect. Because when you look at it, on the outside, maybe a person would consider fire to be soil. But when you look more closely, you will realize that soil has qualities which fire does not possess. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, how do we defend against his attacks? What are the strategies he uses to misguide us? Because this is one of the ways that we defend against the shaitan. As is mentioned in the text written by Hazrat Qibla Maulana Naeem Munshi, there's two main ways. One is amali and one is ilmi. One is through action and one is through knowledge. When the thief recognizes that you know he is in your house, then what does he do? He begins to run away. So in the same way, when we recognize waswasa, how many of us believe that waswasa is only of one type? Shaitani waswasa. That's the only thing we have heard about. But in actual fact, in reality, waswasa, and you have insani waswasa as well. Shaitani, from the shaitan nafsa. How can you have insani waswasa? الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ, the one who whispers into the chest of man, مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, from the humans and from the jinn. From the jinn, there are also shayateen al-insi. Just as there are devils from the jinn kind, there are devils from the human kind as well. And they whisper into the hearts of the people as well. They do the work of the shaitan as well. They follow in the footsteps of shaitan. Whether they know they are doing the work or they don't know they're doing the work, intentionally or unintentionally. But they misguide the people. So this is the first point that we need to contemplate over. Whom we spend our time in their company. Are they from Hizbullah, the people of Allah subhanahu wa ta'ala? Are they from Hizb Shaitan, the people of the Shaitan? Are they those individuals who bring us close to Allah? Or are they those individuals that when you try to get close to Allah, they're placing roadblocks in front of them? If the answer is the second, then he is shayateen al-insi. He's doing the work of the shaitan.
And if the answer is, I am that person, then that is a very, very severe situation. That when someone is trying to go towards goodness, you yourself are the roadblock. And this is a very dire situation. So thereafter, the shaitan, he whispers into the hearts as we mentioned. And he tries to detract you from different things. You know, the attack of the shaitan is not the same on everyone. One of the most common ways the shaitan attacks a person is he tries to stop him from worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of his most effective ways. You know, we mentioned about him trying to place doubts into your hearts. Before this, one of the things that the shaitan will do is he will try and stop you from worshipping Allah. Why is this? Because each time you abandon the worship of Allah, you take one step back, and then another step back, and another step back. You invite the wrath of Allah upon yourself, and you distance yourself away from the mercy of Allah, until you reach a place where you are so unguarded that shaitan, he snatches iman out of your heart and you don't even realize. This is why ibadah is so important. This is why worship is so important. And when we talk about the cures of waswasa, one of the ones which we mentioned, which is the most important one, is to always remain in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. When a person, he is not engaged in the dhikr, the shaitan, they say he sits on your shoulder and he has a sin next to them. Right? This waster. Then he comes back. A beautiful, amazing story. You know, in the past they didn't have banks. And वो जल्दी जल्दी से नमाज मुकम्मल करता है. He goes to the place, he recovers his wealth. Wazifa आपने बताया. It's such an amazing wazifa. I had only just stopped. Imam Azam says, brother, you know who this was who informed you of this wealth? He says it was the shaitan. Because how can the shaitan witness that you perform 100 rakat nafil namaz? So he says to him, after you remembered your wealth, did you finish your namaz? He said no. He said when you got back home, then at the very minimum you could have finished the 98 rakats for thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. How many times do we stand for namaz and shaitan reminds us of everything? That thing which we forgot for 10 years, he will remind us then. These are the different ways that the shaitan, he distracts us. But the main way to target the waswasa of the shaitan, Ibn Hajar al-Makki, he mentions this. And if you take nothing away from this lecture and this one point, then this will be sufficient for you. How do you cut the waswasa of the shaitan from the root? He mentions the way that you remove the waswasa from the root is to not pay attention to it. Now you're thinking, what does that mean, not pay attention to it? Many a times जब हम नमाज अदा करते हैं और वसवसा आ जाता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं उसको यानी remove करने को, दफा करने को, we try to push it out. And then what ends up happening? We end up spending time just trying to push the waswasa out of our hearts. The misal the ulama they give, that shaitan is like a rabid dog. If you see a dog on the street, it starts barking at you, and you say, let me deal with it. In the process, you're going to get hurt. But if you just go from one side and you pass by, then the dog will shut up itself. So when you get a waswasa from the shaitan, the first thing is not to contemplate on it. Turn your attention towards something else. Start doing the dhikr of Allah, for example. If it happens in namaz, and this is true, when our Siddiq Sahib mentioned, you know, sometimes we think, but the lives of the companion and the struggles they went through is a lesson for each and every one of us. The companions, they said, Ya Rasulullah, namaz mein aise khayal aate hain. Such thoughts come into our mind that we are ashamed to bring them to our tongue. We are ashamed to bring them to our tongue. Rasulullah said, is this true? In reality, you can't say that. They said, yes.
He said, then this is a sign of your iman. The fact that you're unable to even mention them, you find them so disgusting. What is it that is causing this disgust towards them? It is your very iman. So the first thing is, do not pay attention to the waswasas. The more you pay attention to them, the worse they will get. If you have doubts regarding your wuzu, you keep contemplating over it, you go back and you do wuzu, you're not sure you prayed 2 rakats, 3 rakats, you know you prayed 2 rakats, but you think, what if I prayed 3 rakats? You know you prayed 2 rakats, you carry on with 2 rakats. The more you ignore it, the less the waswasa will become. The more you pay attention to it, the worse the waswasa will become. I have seen with my own eyes that people, when they give into waswasa, during namaz, they will be in ruku, they will be in sujood, they will get up and they will leave the Jamaat hall. Your life will become miserable. You will become the plaything of shaitan. So in this regard, this is one of the cures. But before I mention some of them, I want to mention in regards to the thoughts of the heart. Very quickly, inshaAllah ta'ala, without going into too much depth and detail, because some of you might have a question. Are we sinful for the thoughts of our hearts? What if we make intention in our heart towards a sin, etc.? So the ulama, they mentioned that thoughts are 5 stages. The first one is hajis. This is for the elite people. What happens is a thought comes and straight away is gone. It doesn't grab hold in the heart. Sometimes this happens to us as well. Maybe something just came into your heart and it left straight away. It never took hold of it. The second stage is a little bit higher, it's called khatir. This is where shaitan gets an opportunity, he beautifies it and then he presents it to you. Like for example, you're walking on the street and there's somebody there and there's a bus driving. And shaitan places this thought into your heart, what would happen if I pushed it? And then you push it away and it's gone. This is khatir. Another example, you're in a high place and you look down. And shaitan presents this thought into your heart, what if I jump off from here? How many spins will I do before I hit the ground? So these are examples of khatir. It comes, he presents it, but it doesn't take no hold in the heart. They are forgiven. They were forgiven for the previous nations as well. They are forgiven for this nation as well. The next stage is called hadithun nafs. This is when you take hold of that thought and you start turning it around in your heart. You turn it here, you turn it there, you think about it, you contemplate on it. You might even be inclined a bit towards it, but your iman is strong. And your iman says, I could never do this. In the previous nations, they were held accountable for hadithun nafs. But because of the blessings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you and I are forgiven for this. Is this not a blessing of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Think about how many things we would have been accountable for if it was not for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And one stage forward is hum. This is now where it completely has taken hold of your heart. And you want to go towards it. You might even take 1-2 steps towards it. But right at the end, there's something there which is the remainder of your iman. And your iman overcomes it and you come back from it. For example, that example where the person and the bus, you might take 1 step, 2 steps, but then you think, no, this would bring the wrath of Allah upon you. Now, if it's for a different reason, you were fearful of the worldly repercussion, and this is not included in this. It has to be your iman which becomes dominant over it. The last stage, and that which you are accountable for, and this is from Af'alul Qulub as mentioned by Mullah Ali Qari, the actions of the heart. Like they mentioned, Ghibatul Qalb. This is when you reach 100%. Guna karna hi hai. I'm going to do it. And you set out either by speech, by belief, or by action, you set out to do that action. Your iman is completely overcome. If you don't do the action, it's not because of yourself.
is because of an external factor. Like you had enough of your wife. You said to her, I'm going to tell her today. She's going to hear it. And you get all of your swears ready. You're ready to say it, but as soon as you come in front of her, you get scared and you don't say it. So now, because you had 100% intention of saying it, you will be responsible for that which was within your heart. You only stop yourself from saying it not because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. This is called azl. This is when you reach 100%. You might say, how is this? I'll give you an example. The Prophet ﷺ said, Qatil and Maqtul, both are in the hellfire. The killer and the killed one, the murderer and the murdered, both of them are in the fire of hell. The companion Sahaba ne arz kiya, Ya Rasulullah, jo qatil hai, wo to samajh mein aaya. That makes sense. Lekin jo maqtul hai, the killed one, why is he in the hellfire? And Rasulullah said, yes, he was trying to kill him and he was successful. But he was trying to kill him but was unsuccessful. So my dear brothers, this is why the ulama, they say that which is haram to do is haram to fantasize about. That which is haram to do, this is what they mean when they say it's haram to fantasize about it as well. Because eventually it will take you towards haram. So for this reason, we have to abstain from these types of actions. Now, bringing my discussion to a close, just a few things that we can possibly do in order to reduce the waswasa in our hearts. One of them, the ulama mentioned, you should avoid urinating in the place that you take ghusl. Where you have a bath, if you urinate there, you will suffer from an abundance of whispers of the shaitan. And I mention this because it is common in the West, this practice. Thereafter, one of the things which we need to do is reduce the amount of sins that we commit. The more sins that we commit, the more guna we do, the more the waswasas will increase. You know, your heart is like a satellite dish. When the shaitan whispers and you start pointing your satellite dish towards him, that connection becomes stronger and stronger and stronger. Now on the other side, where Allah created for you an angel, that voice becomes weaker and weaker and weaker. But if you start ignoring the shaitan, you listen to the good inspiration, then your heart will start turning towards the angel, and that voice will become louder and louder and louder. And the voice of the shaitan will become weaker. So this is one of the ways to remove and reduce the sins that we commit, especially haram food and haram sustenance. Haram food, haram sustenance is the cause of satanic whispers. A major cause. Additionally to this, one of the ways that we can reduce the whisperings of the shaitan, you know, each of us, as you know, you are born with a qareen. One from the angels and one from the shayateen, which I was mentioning. The qareen is, every person that's born, he has a shaitan with them, he has an angel with them. We have to do those things which weaken our shaitan. And one simple thing is, whenever we do anything which is permissible, जो भी जायज़ काम है, उससे qabl, we should recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Like when the two qareen, they met, the two shayateen, they met, and one of them was fat, and he was healthy, and he had clothes on, and he had his hair slicked back with oil, and the other one, he was skinny, he had no clothes, and his hair was disheveled. And when they spoke, the realization they came to, the one which was weak, he was with that individual, that Muslim mu'min, who whenever he would eat, he would recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Whenever he would wear his clothes, he would recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Whenever he would comb his hair, he would recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know, today you're going to go to your homes. You're going to enter into your house. If you do not recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Shaitan turns to his followers and he says, tonight we have somewhere to stay. Tonight we have somewhere to stay. We're strengthening our own enemy against us. So this is another way in order we recite Bismillah.
One of the excellent wallahi which Hazrat has included within his book is also included by Imam Ghazali in his Kashf al-Qulub. Very easy to practice in reality. It'll make 5-10 minutes. You all know the fourth kalima. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fourth kalima, whichever version of it you know, but you pray the fourth kalima. If you pray this 100 times in a day, 100 times, it won't take you long. What is the result of this? He who prays this 100 times in a day will get the reward of freeing 10 slaves. 100 good actions will be written in his book of deeds. 100 of his sins will be forgiven. And until night time, shaitan will not be able to affect him. And there will not be a single person on the face of this earth who will have done more good actions than him, except the person who has done the same and more than it. So you wake up in the morning, you pray Fajr namaz, maybe you have a bit of breakfast or something, you're on your way to work, maybe you recite it on the way to work. You start, and before you start your work, maybe there's a 5-10 minutes window you have, you recite it 100 times. This is not a difficult wazifa to practice, but the barakah and the blessings are immense in this. Additionally to this, many things have been mentioned in regards to how to reduce the wasawis. But I'm bringing my discussion to a close because I don't want to leave it too long. Also, I have a class very shortly after this, so I will be leaving straight after the lecture. And I extend my apologies to Hafiz Furqan for this because I did want to listen to him recite, but unfortunately, ilm will have to take precedence on this occasion. In closing, inshaAllah ta'ala, a few points. It's mentioned that when Allah subhanahu wa ta'ala, He created Sayyidina Adam alayhi salam, and Sayyidina Adam alayhi salam came onto this earth. You know, shaitan, he took qasam upon Allah. He said, "O Allah, by your majesty and your might, the Izzat or Jalal ki qasam, that whatever ability I have, I will expend everything I can to misguide this creation of yours." He took qasam on Allah that he will do whatever he can to misguide you and I. And at that time, Allah subhanahu wa ta'ala, He said in response to the shaitan something which gives us hope. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, "O Iblis, by my majesty and by my might." He took oath upon himself. He said, "Yes, you will try to misguide my creation, but know that as long as they seek forgiveness from me, I will continue to forgive them." अगर वो तौबा करते रहेंगे, मैं उनको माफ करता रहूंगा. So we live in this world, none of us are prophets. Every son of Adam is a sinner, and the best of sinners are those who do tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. So even if after this you try your best, but if you are unsuccessful, and you will be unsuccessful from time to time, but do not let it stop you from turning back to Allah subhanahu wa ta'ala. And I end with this, because some of us, maybe we feel very distant from Allah subhanahu wa ta'ala. That even if you have taken 1,000 steps away from Allah subhanahu wa ta'ala, it only takes one step to get back to you. We end with this, sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa nuri arshi, Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, bi rahmatika ya MashaAllah, subhanallah, a very elegant discussion, thought-provoking speech by Maulana Naeem Munshi, telling us the different stages of waswasas, the cures. And Imam Abdul Wahab al-Sha'rani says that waswasas, satanic cures, satanic whispers, he says, the reason for this and the sin that it makes us commit, he says the reason for this is because our heart has become blackened, our heart has become dark, and our heart is rusted. And he says there is 3 main reasons for this. And
And as Maulana Sahib said, one of the main reason is because we eat haram. Because what we acquire, the wealth that we have, is either from haram sources or the actual food we eat is actually haram. So to take this away, we need to make sure that we acquire halal wealth and we eat halal. And he said the second reason for this is also because we have forgot the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We have lessened the zikr of Allah. We do not perform the zikr of Allah. And he says the last reason for this is because we have neglected Allah, we have neglected worship, we have moved away from our namaz. So if we want these waswasas to stop, if we want to illuminate our hearts, we need to make sure we eat halal, we need to make sure we perform the zikr of Allah, and we also need to make sure that we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, we perform our ibadah at the correct time. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give shifa to Maulana Naeem Qibla, and we are thankful and grateful to him, for him to come down and illuminate our hearts with his wise words. Now, inshallah, to change the flavor of the method, we'll be listening to the praise, the Naat of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And I said to you before, we have amongst us an international renowned Naatman, Hafiz Furqan Qadri, has come all the way from Zimbabwe. So I'd like to introduce him to this mic to come to praise the Prophet, to illuminate our hearts and to remove the rust in our hearts. So without further ado, I'd like to request Hafiz Furqan Qadri to the mic. We will welcome our guest, Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Sana Khan Mustafa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala dhabihi wa alihi adad al-dhuhri wa karrama li khamsatun tukhfi biha harra wa al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wal-fatima. غوث اعظم مولانا بیسر اسامہ مدد قبلہ علی مدد کعبہ و امام مدد قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم دند شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم دند شاہ احمد رضا قطب عالم میزنم بگندہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق کے خالق عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی نہایت واجب الاحترام علماء بالخصوص حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب، دیگر علماء، وفاد، سادات، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں بالخصوص مسجد روسیہ کے مینیجنگ کمیٹی کا، جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں آ کر کے کچھ کلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سرکار کا ذکر کرنا، سرکار کے محبوبوں کو ذکر کرنا منظور اور مقبول فرمائیں۔ ہماری اس حاضری کی برکت سے جلد مدینہ منورہ کی باادب حاضر نصیب فرمائیں۔ I will give it a time limit، انشاءاللہ اس کے دائرے میں رہ کر کے اپنی حاضری لگاؤں گا۔ محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند سرکار کے بارگاہ میں درود پاک نذرانہ مل کے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ قصر ایوان سے
وسلم علیک یا اپنے بارے تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امید ہے آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. فرماتے ہیں میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. پڑھیے میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا کہیے، لیکن تیری رحمت کا پرستار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. جس سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، برسوں خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، لکھتے ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. مولا میں بندۂ عاصی ہوں، پہچان جنے گل کی صلاح حشر میں ہوگی، نسبت کے بنا ان کی میں بیکار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں. پڑھیے میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا. پڑھیے
حسن مرتبت پروانے میں شم رسالت عاشق ماہ نبوت معجزہ نبی رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا مشہور زمانہ کا چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امید ہے آپ بھی ساتھ مل کے پڑھیں گے. فرماتے ہیں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا وہ جو آتے کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میرے رتبہ تیرا وعدہ کیا جو تو کرم ہے کہیں وعدہ کیا جو تو کرم ہے شریبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یقین آپ شیخ مل کے پڑھے گا تو اس سے کئی بلند آواز آئیں محبت کے ساتھ. نہیں سنتا ہی نہیں والا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بس وعدہ کیا جو تو کرم ہے شریبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت وہ لوگ کیا جانے بولو فرش والے تیری شوقت کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کہو نہیں سنتا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را
پلے غیر کی ٹھوکر تیرا نام بولو تیرے ٹھوکروں سے پلے غیر کی ٹھوکر تیرا نام چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع بولو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا باغ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا بولو مولا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا معراج شریف بھی گزری ہے تو ایک اور کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا جو معراج شریف کے حوالے سے ہے اور اس میں کئی اشعار بھی ہیں معراج شریف کے حوالے سے تو بس 2-3 اشعار جدہ پیش کر دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے سرکار کے بارگاہ میں درود پاک صلی اللہ علیہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بولو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وجر تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا بولو تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بولو تیرے قربان جانے جانا داغن میں صبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے داغن میں صبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان اور ہمارا قلعہ ہمارے یہاں
تمہارے لیے بولو ہمارے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بیوار تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے دامن میں سبا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بولو ہمارے یہاں تمہارے لیے بولو ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اول خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بولو سبحان اللہ نہ روح امی نہ عرش پری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں بولے سبحان اللہ اچھا آل حضرت used the name of Hazrat Jibreel alayhi salatu wasalam. If he wanted, he could have used the name of any of the Charya. صدیق اکبر کا نام لے لیتے یا عمر فاروق کا نام لے لیتے یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لے لیتے یا مولا علی کا نام لیکن کیوں جبریل علیہ السلام why did he use the name of Jibreel علیہ السلام because Jibreel علیہ السلام came 224,000 نبیز کا more or less ٹھیک ہے اور وہ ہر نبی کی راز جانتے تھے لیکن جو راز جو رمز شب معراج کی رات کو کھلی وہ جبریل علیہ السلام پہ بھی آیا تو حضور سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں ہاں نہ روح امی نہ عرش پری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھولی خبر ہی نہیں جو رب سے کھولی ازل کی نہاد تمہارے لیے بول زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بفور صدا سمائے بدھا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا We all know we receive Salah as a gift in Miraj. But what about the Arkan of Salah? Where did we get it from? Our Hazrat says, before Salah, for next Salah, Zahid. And then there was an announcement made, कि Allah के महबूब तशरीफ ला रहे हैं. Everybody became engrossed in welcoming Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फिर एक समा बंधा, an atmosphere was created. Our Hazrat says, before Salah, समा ये बंधा, ये सिदरा उठा, सिदरातुल मुंतहा stood up straight. In respect for Rasulullah. That's where we got Qiyam from. Sufuf Samane Sajda ki Raza says, before Sada Samaye Badha Ye Sidra Utha Are wo Arsh Jhuka Before Sada Samaye Badha Ye Sidra Utha وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے بڑھ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے یہ دور کجا سے پہلے عرش اولا بھی دور رہا تھکے روح النبی کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے بڑے تو
کرتے، حیا سے رکتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو ناز کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنازلوں میں ترقی افزا تدلہ کے سلسلے تھے، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیباغ بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، کمال امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال ہی سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ و عنایت، اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابڑے تھے، یہ طور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، ارے جہد سے برا وصال ملا، جہد سے برا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ وقت کتنا خوبصورت ہے، جلدی جلدی۔ امام احمد رضا asks for 5 things، اور یہ 5 چیزیں مل جائے تو بڑی نعمت ہے قیامت کے دن پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبا وہ چلے، گرمی ہوگی قیامت کے دن، اس دن پہ صبا چلے، ٹھنڈی ہوا تو نعمت ہے۔ فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، آقا رضا کی زبان تمہارے لیے، بولو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان بس تمہارے لیے۔ صاحب نے جو مجھے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ تو وقت ہے نہیں، آئندہ حاضری ہوگی تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ اپنی سے سرکار کے بارے میں بس 2 شعر پہ منقبت پہ انشاءاللہ صلاۃ والسلام کیا، ایک مرتبہ اپنی سے سرکار کے بارے میں قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ خوبا تم جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، پڑھ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھی اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے
تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن و پایا کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری ہے تو بھی آسی عجیب سا جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا پڑھو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا کہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ میں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا انہوں سے آزم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان آتش میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے ارے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا ارے اس نشانی کے
نہیں مارے جاتے بولو حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں Just quickly for the youngsters that are here, that what Allah is trying to say, I don't know if it happens here, but in the Indo-Pak area and in Zimbabwe as well, the kutte hote na dogs that do not have collars on them. When they don't have collars, when the SPCA comes or the municipality comes and they see that the dog does not have a collar inside, they pick up the dog and to the hound and they put it down. Usko maar dete. ठीक है? लेकिन जिस कुत्ते के गले में on the dog that has a collar, they let it go because you know it's got some honor. ठीक है? تو اس وجہ سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہانسی دیکھ نواز سمجھ رہے گا تیرا ہانسی دیکھ نواز سمجھ رہے گا تیرا ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو ارے سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا بولو غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین کعبہ ایمان مدد آخر میں دعا شامل فرقان غریب نواز کی شامل پیش کر دیتا ہوں ایمان تو اپنی سے سرکار کے بارے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن تجھ پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی اجمیر ہمیں پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی پھر صدقہ کرو سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن کو چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن جو کچھ بھی ملا ہے ہم سب کو جو کچھ بھی ملا ہے ہم سب کو وہ تیرے در کا اترن ہے وہ تیرے در کا اترن ہے بس یوں ہی رہے سایہ
دین آخر پتہ بولا تو آواز میں کہ ہاں چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع اسرار کے دلہا پہ دائم درود شب اسرار کے دلہا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ان کے بادشاہ ان کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ ایسا کیا سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو پر بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے اور رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الفاتحہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سب اپنے چھوٹے بڑے قصداً بلا ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرتے معاف فرما یا اللہ اپنی محبت عطا فرما
اپنے حبیب کی محبت عطا فرما یا اللہ تیرے نیک بندوں بندیوں کی محبت عطا فرما پروردگار شیطان لعین کے وسوسوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما شیطان کی عبادت سے بچا یا اللہ شرک سے بچا کفر سے بچا گمراہی سے بچا یا اللہ ہمارے دلوں کو ذہنوں کو نفس اور شیطان کی وسوسوں سے پاک فرما پروردگار ایمان پر استقامت عطا فرما پروردگار تیرا فضل عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما جو ذہنی قلبی روحانی جسمانی امراض کے شمار ہے ہم سب کو شفا عطا فرما حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے شفا عطا فرما علم نافع عطا فرما اپنے سلیم عطا فرما یا اللہ سب کے رزق حلال وسط پیدا فرما آفت و بلیات سے محفوظ فرما جو اسکول میں ہے کالج میں ہے یونیورسٹی میں انہیں کامیابی عطا فرما مدرسوں میں انہیں کامیابی عطا فرما اللہ غوثیہ مسجد کو مدرسے کو اس کے منتظمین کو نمازیوں کو ائمہ کو سب کو کامیابی عطا فرما مولانا نعیم کو بھی شفا عطا فرما جناب فرقان قادری صاحب کو بھی کیا ترقی عطا فرما یا اللہ ہم سب کے اہل ایمان مرحوم کی بخشش فرما یا اللہ تیرا فضل عطا فرما آزمائش سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم پر ہمارے نفس کو مسلط نہ فرما ہم پر شیطان کو مسلط نہ فرما بری موت سے محفوظ فرما مرتے وقت کلمہ نصیب فرما یا اللہ مدینے میں ایمان کو عطا فرما وصحح یا الہی کل صالح یصلون علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين